Good morning, children. I am Kiran Kumar, science teacher. Today, I am explaining a chapter about acid, bases, and salts. It is a science chapter. It is second chapter for you in your textbook. Acid, bases, and salts. Before going to discuss this chapter, so I will show one video for you. So for basic knowledge. సో యాసిడ్ అంటే ఏంటి, బేస్ అంటే ఏంటి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి నేను ఒక వీడియో చూపిస్తాను. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నీట్లీ అండ్ క్లారిటీలీ అబౌట్ యాసిడ్, బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్. సార్ ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ అవుతుందా? ఫుల్ స్క్రీన్ అవుతుందా సార్ వీడియో? ఫుల్ స్క్రీన్ రాదు సార్ ఇది. ఓకే. ఇప్పుడు సార్ లేదు సార్, అది ఎల్ఎంఎస్ లో యాక్చువల్ గా వీడియోస్ అన్ని ఇలాగే ప్లే అవుతాయి. అవును సార్, ఎల్ఎంఎస్ లో అలాగే ఉంటుందండి. ఓకే, ఆడియో రావట్లేదు. ఆడియో సెలెక్ట్ చేశారా స్క్రీన్ షేరింగ్ టైంలో? చేశాను సార్. ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేయండి. has acetic acid. Curd has lactic acid. No, sir. Gooseberry ఓకే సార్, నా ఫైన్. berry of acids. Organic acid. Organic acids are mild in nature and are found mainly in foodstuffs. Some of the organic acids and their sources are given here. Natural source, organic acid. Citrus fruits like lemon, orange, etc. have citric acid. Tamarind, unripened mango, and grapes have tartaric acid. Vinegar has acetic acid. Curd has lactic acid. Gooseberry, that is amla, has ascorbic acid. Tomato has oxalic acid. Apple has malic acid. Tea has tannic acid. Inorganic acids or mineral acids, the acids which are prepared from naturally occurring compounds, that is minerals in laboratories or industries, are called inorganic acids or mineral acids. Mineral acids are strong acids and need to be handled with care as they can burn our skin and clothes. Some of the commonly used mineral acids with their chemical formulae are given in the table. Mineral acid, chemical formula: hydrochloric acid HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, carbonic acid H2CO3, phosphoric acid H3PO4. Factopedia: our body contains So children, up to now you saw a video about different types of acids, daily life examples. So we will use different types of acids and different types of bases in our daily life examples. So we will use tamarind juice for కర్రీ పర్పస్. మనం కూరలు ఏదన్నా చేయాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా టామరిన్, చింతపండు వాటర్ అనేది వాడతాం. సో చింతపండు వాటర్, టామరిన్ జ్యూస్ ఈస్ అసిటిక్ యాసిడ్. సో దాంట్లో కొద్దిగా అసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ లెమన్ జ్యూస్ ఆల్సో, నిమ్మకాయ నీళ్ళు. సో లెమన్ జ్యూస్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ఏ అసిడిక్ యాసిడ్. సో హియర్ we discussed two examples about acids. So what are the daily life examples of acid is tamarind juice, lemon juice. Okay, bases ఇవి ప్రతి ఒక్కరు వాడుతూ ఉంటారు బేసెస్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బేసెస్ ఆర్ టూత్ పేస్ట్ మనం వాడే పంటికి వాడే పేస్ట్, తర్వాత సోప్స్,
and one more thing is detergents, butter utike soap. So these are all bases. Examples of bases are shampoo, paste, detergents, etc. Okay, these are all example for bases. సో సార్ ఎందుకు యాసిడ్ నేచర్ ఎందుకు బేస్ నేచర్ అని తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఇండికేటర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఏ టాపిక్ అబౌట్ యాసిడ్ అండ్ బేసెస్, అంతకన్నా ముందు వీ విల్ డిస్కస్ ఏ టాపిక్ అబౌట్ ఇండికేటర్. సో ఇక్కడ ఇండికేటర్ లోనే చూపిస్తుంది. సో ఇండికేటర్ లోనే మీనింగ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ఇండికేటర్ అంటే చూపించటం. సో వాట్ ఇట్ విల్ షో, ఏం చూపిస్తుంది? ఇండికేటర్ షోస్ వెదర్ వీఆర్ టేకెన్ యాసిడ్ యాజ్ ఏ బేస్ ఆర్ యాసిడ్. మనం ఏదన్నా ఎవరన్నా మనకి ఒక చేతిలో గ్లాస్ లో ఒక వాటర్ ఇచ్చారు. సో ఆ వాటర్ యాసిడా బేసా అని చెప్పి మనం కనుక్కునేకి మనము వాట్ వీ విల్ యూజ్ మీన్స్ వీ విల్ యూజ్ ఇండికేటర్స్. ఓకే, ఇండికేటర్స్ ని మనం వాడతాము. సో వాట్ ఆర్ ఇండికేటర్స్? సో ఇండికేటర్స్ ఆర్ acidic or basic behavior of other substance by change in color are known as indicator. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇండికేటర్లని వాడడం వల్ల మనము తీసుకున్న సొల్యూషన్ యాసిడా బేసా అని చెప్పి మనం ప్రూవ్ చేస్తాము. అది ఎలాగ ఫర్దర్ ఉంది, ఇండికేటర్స్ ఎలాగ ఉంటాయో కూడా చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇండికేటర్, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇండికేటర్? ద సబ్స్టాన్స్ విచ్ షోస్ ద యాసిడిక్ ఆర్ బేసిక్ బిహేవియర్. మనం తీసుకున్న వస్తువు యాసిడా బేస్ అని చూపిస్తుంది. సో హౌ we will discuss now the behavior of other substance by change in color. So suppose I will take an acid. ఓకే, నేను యాసిడ్ ఒక గ్లాస్ లో తీసుకుంటాను, నాకు తెలీదు యాసిడా బేసా అని చెప్పేసి. బై యూజింగ్ ఇండికేటర్, నేను ఇండికేటర్లని వాడి ఐ విల్ ఫైండ్ యాసిడా బేసా. ఓకే, నేను దాన్ని కనుగొంటాను, నేను తీసుకోండి యాసిడా బేసా అని ఐ విల్ ప్రూవ్. ఎలాగా? దానికి చిన్న టెక్నిక్ ఉంది, చిన్న రూల్స్ ఉన్నాయి. అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా యూ విల్ రిమెంబర్ దీస్ ఏ ఇండికేటర్ టాపిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ దేర్. So what are they? So number 1, natural indicator. Number 2, olfactory indicator. Number 3, synthetic indicator. Number 4, universal indicators. These are all basic types of indicators we are going to learn in this chapter. First indicator తెలుసుకుంటున్నాం. So what is meant by indicator? The given solution or taken solution representing acid or base. Acid లేదా base అని మనం కనుక్కునేకి we are using indicators. Okay, there are few types of indicators: natural indicator, olfactory indicator, synthetic indicator, universal indicator. We will discuss one by one. So what are natural indicators? So natural indicators ante enti? So natural, in the name only is there, natural. So natural means nature lo manaku prakrutilo doriketivanni kuda natural indicators. So the indicators obtained from the nature, మనకు నేచర్ లో నుంచి దొరికే ఇండికేటర్స్ నే మనము న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ ఆర్, సో ఇక్కడ క్లారిటీగా ఇచ్చాను, లిట్మస్ పేపర్. మీకు ఫస్ట్ టైం వింటారు కాబట్టి ఇది లిట్మస్ అంటే మీకు తెలియదు, నేను చూపిస్తాను. హౌ ద లిట్మస్ పేపర్ విల్ బి లుక్ లైక్ నేను చూపిస్తాను. సో గుర్తు పెట్టుకోండి అంతే, లిట్మస్ పేపర్, లిట్మస్ పేపర్. సో టర్మరిక్, ఇది టర్మరిక్ అందరూ చూసింటారు మన ఇంట్లో ఫుడ్ కి పూజకి వాడే టర్మరిక్, పసుపు, టర్మరిక్. సో నెక్స్ట్ రెడ్ క్యాబేజ్, మనకి మామూలుగా మనం వాడే క్యాబేజ్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటది, ఇక్కడ రెడ్ క్యాబేజ్ కూడా మనకు దొరుకుతుంది. సో రెడ్ క్యాబేజ్ జ్యూస్ బీట్రూట్ ఏ కలర్ లో ఉంటది. సో లైక్ దట్ రెడ్ క్యాబేజ్ ఇస్ ఆల్సో లుక్ లైక్స్. నెక్స్ట్ చైనా రోజ్, రోజా పూలు, డేరా పూలు. రోజా పూలకి మనం పీటల్స్, వాటి యొక్క రెక్కల్ని తీసేసి మనం ఎండబెట్టినట్టయితే, ఏదైనా యాసిడ్ వేసినట్టయితే దే విల్ చేంజ్ కలర్, ఖచ్చితంగా కలర్ చేంజ్ అవుతాయి. సో మన బట్టల మీద ఏమన్నా ఆ రోజా పూలు మార్క్స్ పడ్డాయి అంటే గన ఇట్ విల్ నెవర్ గో, మనం లాండ్రీకి వేసినా కూడా వెళ్ళవు, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్.
Next, so these are all common examples of natural indicators. What natural indicators we discussed? Number one, litmus paper. Number two, turmeric powder. Number three, red cabbage. Number four, China rose. Red cabbage is vegetable, China rose is flowers. Not only vegetables, flowers also will produce indicators. సో మనం ఇండికేటర్స్ అని ఫ్లవర్స్ యొక్క జ్యూస్ ని తీసి ఫ్లవర్స్ ని ఎండబెట్టి వాటిని క్రష్ చేసి మనం రోజ్ రోజ్ యొక్క పీటల్స్ ని మనం ఎండలో పెట్టేసి డ్రై చేసి మనము మిక్సీకి వేసామంటే ఒక రెడ్ కలర్ లిక్విడ్ వస్తుంది. రోజ్ అనేది ఏ కలర్ లో ఉంటది? రెడ్ ఆర్ పింక్ కలర్ లో ఉంటది. లైక్ దట్ వీ విల్ డిటర్మైన్. సో ఇక్కడ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్, in that natural indicator we will discuss a simple topic about litmus paper. Okay, so that litmus paper only used పేపర్ మాదిరిగా ఉంటది, మిగిలినటువన్నీ సొల్యూషన్స్ వాటర్ రూపంలో ఉంటాయి, ఇవి పేపర్ రూపంలో ఉంటాయి. సో లిట్మస్ పేపర్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఓకే, litmus paper is classified into two types. So the two types are number one, red litmus paper. ఫస్ట్ ఏంటి? రెడ్ లిట్మస్ పేపర్. సెకండ్ది బ్లూ లిట్మస్ పేపర్. ఇక్కడ రెండు కలర్లు మనం వాడతాం. సో ఫస్ట్ కలర్ ఏంటి? రెడ్ లిట్మస్ పేపర్. సెకండ్ది బ్లూ లిట్మస్ పేపర్. వీఆర్ యూజింగ్ టూ లిట్మస్ పేపర్. నెంబర్ వన్ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్, నెంబర్ టూ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్. సో అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి మనం చూసుకుంటాం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ సో సి ఇక్కడ మనకి బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఈ కలర్ లో ఉంటది. సి బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఏ కలర్ లో ఉంది? బ్లూ కలర్. సో అదే రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? రెడ్ కలర్. రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ విల్ బి ఇన్ ద కలర్ ఆఫ్ రెడ్. వాటి యొక్క పేర్లలోనే ఉంటది. రెడ్ అంటే రెడ్ కలర్ ఉంటది, బ్లూ అంటే బ్లూ కలర్ ఉంటది. యూ హ్యావ్ టు బ్లైండ్ మార్క్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ యాజ్ ఎ బ్లైండ్ మార్క్. Okay, we will discuss about Yesterday and day before yesterday we completed reading maps of different kinds. We read about political maps, physical maps, and how symbols are used on the map, the three main symbols, point, line and area. What are physical maps? How to measure the height on a land. Okay, the height of a place is measured from the sea level. And yesterday you asked me doubts about sea level here. What are high tides and low tides? Okay, so when we are talking about what is sea level, yesterday I told you that I'll show you a video about high tides and low tides here. So based on the high tide and low tide in a sea or a ocean, mean sea level is calculated, and from that point onwards the height of a place is measured here. So let's understand what are this high tide and low tide, why this happens also, why water rises high and why water falls back into the sea or the ocean. What are the reasons for that? We will study through a video, children. Let's go to the next topic, tides. So what is a tide? It is basically rise and fall of the sea level. Occurs once or twice in a day. And the reason behind that is due to the attraction of the sun and the moon. Now I'll explain how tides work. There are many factors that are involved in creating a tide.
However, three of them are important. They are the Sun, the Moon, and the Earth. All these three huge bodies have different gravitational pull, which creates a tide in the ocean. But in general, if you see the study of tides, it is a very complex subject. It's very confusing. Anyhow, as I said, the three major factors involved in creating tide are the Moon, the Earth, and the Sun. And the gravitational pull of all three bodies creates tide. As we know that the Earth is quite larger than the Moon. That's why the Moon orbits around the Earth. But then if you see, the Earth is smaller than the Sun. The Sun is enormous. That's why the entire solar system revolves around the Sun. That means smaller bodies orbit around the larger one, because the larger body exerts a gravitational pull on the smaller one. I hope so far it's clear. Now imagine this is Earth. The Moon is right above it. Both Earth and the Moon will exert some gravitational pull. Now we know that everything on Earth is grounded, and it is because of the gravitational pull of the Earth. For example, you and I are standing. If we jump, we will fall back to the same place. If you drop a light feather, it will fall due to the Earth's gravitational pull. Now when it comes to ocean, water is fluid, and fluids move more easily. So when water on Earth in a particular region, if it is directly beneath the Moon, then the water gets pulled by the gravitational force towards the Moon. And that creates a bulge, meaning a tide on the surface of the ocean. And on the other side of the Earth, there is another bulge in the ocean water. And this happens because this side of the water is farther away from the Moon and the centrifugal force that counterbalances gravity on Earth. So there are two tidal bulges that are created on opposite sides of the Earth. One is due to the Moon's gravitational force, and the other is due to the centrifugal force of the Earth. If you don't know what is centrifugal force, I'll just tell you quickly. Imagine gravity as a rope that pulls everything to the center of the Earth. And centrifugal force is the outward force that counterbalances the gravity. Anyhow, you just need to remember that there are two tidal bulges on opposite sides of the Earth. And both the side of the Earth where there is bulges, you will find high tide. And on the side that is right angle to the Moon, you will have low tide. It is a bit confusing, right? But that's how it is. Now this all happens only when there is Moon and the Earth. What about the Sun? As I said, the Sun is bigger than all the celestial bodies in a solar system. That means the Sun will exert more gravitational pull, and it has influences on the tides as well. However, the Sun's gravitational pull can do two things. Either it will increase the Moon's gravitational pull on Earth, or it will diminish the Moon's gravitational pull on Earth. When the Earth, the Moon, and the Sun are in a straight line, the Sun is behind the Moon. Therefore, it enhances Moon's gravitational pull, and that creates much higher tides. They are called spring tide. But when the Sun and the Moon is at right angle, the Sun diminishes the gravitational pull of the Moon on Earth, and that creates low tides. They are called neap tides. So this is how tides are formed. Understood, children, how tides are formed here? Let's go to the next topic, tides. So what is a tide? It is basically rise and fall of the sea level. Understood, children, how tides are formed here? It is basically rise and fall of the water in the seas or the ocean here. If the water rises very high because of the gravitational pull of the Moon and the Earth, high tides takes place, and they calculate the height of the high tide and also calculate the height of the low tide here. So when they take an average or a mean or an arithmetic means nothing but the mean here, average of the two, sum of the observations by number of the observations here. When you take these calculations, you will get mean or arithmetic or average. Okay, children. So let's come to you. Yesterday you asked me a doubt. How many districts in Telangana, right? So I said 33 districts are there here, and in your further coming lessons, it is equally important to you to draw the map of Telangana and also to identify the districts of Telangana also. Total 33 districts are there.
How many districts? 33 districts are there in Telangana here. So let's read once again what are these 33 districts, and if possible you can make a note in your notebook also. Okay. So we'll start alphabetical order here. We'll start from Adilabad. Adilabad. Bhadradri, Kothegudem. Bhadradri, Kothegudem. Where is this Bhadradri, Kothegudem? To the right side of Telangana. It is marked in yellow color here. Bhadradri, Kothegudem. Hyderabad. You can see Hyderabad here. This is Hyderabad. The small one. Medchal, Malkajgiri. Below that red color is there. That is Hyderabad. Next, Jagityal. Below the Adilabad you have Jagityal. Jengam. Where is Jengam? Here. Just to the northeast of Hyderabad you have Jengam. Jaishankar Bhupalapalli. Jaishankar Bhupalapalli. Above Bhadradri Kothegudem you have Jaishankar Bhupalapalli. Next one, Jogulamba Gadwal. Gadwal. Gadwal you know. You know this children, Gadwal. You have seen in movies Gadwal. Gadwal Kota Maharani. Okay. Jogulamba Gadwal. Down, bottom. At the bottom you have Jogulamba Gadwal. Next, Kamareddy. Here, below Nizamabad, you have Kamareddy. Karimnagar. Just to the east of Kamareddy, you have Karimnagar. Khammam. Khammam. Did you see Khammam where it is? Try to observe the map. Just below Bhopalapalli, Kothegudem, you have Khammam here. Next district is Komaram Bhim, Asifabad. Komaram Bhim, Asifabad. To the east of Adilabad, you have Komaram Bhim, Asifabad. Mehbubabad. Mehbubabad. Here. Kothegudem west. To the west of Kothegudem, you can see Mehbubabad and Mehbub Nagar. It is there above Jagityala. Jogulamba Gadwal. Mehbub Nagar is there above the north of Jogulamba Gadwal. Manchiryal. Next district is Manchiryal. Try to identify before I tell. Yes, below to the south of Komaram Bhim, Asifabad, you have Manchiryal. Medak. Medak, Malkajgiri. Okay. Medak. Here Medak. Above Sangareddy, to the north of Sangareddy, you have Medak. And just to the south of Medak, you have Medchal, Malkajgiri. Okay. Next, Nagar Karnool. Can you see Nagar Karnool? Here. To the south of Telangana district, Nagar Karnool. Next, Nalgonda. To the east, northeast of Nagar Karnool, you have Nalgonda. Nirmal. Nirmal. Okay. Nirmal is not pointed out in this state. Nizamabad.
Can you see Nizamabad here? Nizamabad. Peddapalli. Peddapalli. Jaishankar Bhupalapalli to the northwest you have Peddapalli. Sirsilla, Rajanna Sirsilla, in between Kamareddy and Karimnagar, Rajanna Sirsilla is there. Rangareddy, just to the south of Hyderabad, Rangareddy is there. Next one. Siddipet. Siddipet. In Vikarabad there, Medak only, Siddipet is there. It is not given in this map. Suryapet beside Nalgonda. Vikarabad above Mahbub Nagar beside Rangareddy. Vanaparthi just above Jogulamba Gadwal you have Vanaparthi. We have Warangal urban and Warangal rural. Just Jengam northeast, Warangal urban and Warangal rural is there here. And just beside Hyderabad, Medchal and Malkajgiri district, Yadadri, Bongiri is there. Just above this Siddipet also you have Siddipet. Okay children, these are the, and another two districts which are not mentioned in this is, one is Mulugu and another is Narayanapet. These are the two other districts formed recently after the formation of 10 districts divided into 31 districts, and the 31 districts again divided in another two districts were added there here. Once again you want to see this video children, tides for a better understanding. So how tides are formed here? These tides are formed due to gravitational pull of the earth and the moon here. Earth and the moon both have gravitational force. They push each other. Okay, they attract things each other. That's why there is a rise and fall of the water.